Student, today we are going to learn what is kinematic pair. What is kinematic pair? A joint of two links having relative motion between them is known as a kinematic pair. When this is the link 2, this is link 3, this is frame 1, this is the guide, this is also fixed part, this is also fixed part. So this part and this part consider a link 1, and slider and piston, this is also a link. When two links of a machine, this link and this link, in contact with each other, যখন দুটো লিঙ্ক একজন একজনের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে থাকবে তখন আমরা বলবো we set to form a pair. For a kinematic pair, kinematic pair এর ক্ষেত্রে লিঙ্কগুলোর মধ্যে রিলেটিভ মোশন থাকবে। লিঙ্কগুলো দুটো লিঙ্ক যখন জয়েন করছি, লিঙ্ক 1 and লিঙ্ক 2, তখন লিঙ্কগুলোর মধ্যে রিলেটিভ মোশন থাকবে কাইনেমেটিক পেয়ারের ক্ষেত্রে। দিস ইজ এ এক্সাম্পল অফ এ ইন slider can mechanism. Here link 2 rotates in this way, rotates in this way, sometimes this, in this way rotates relative to link 1, fixed part, this is link 1, hence 1 and 2 is a kinematic pair. Similarly, link 2 is having motion relative to link 3, hence link 2 and link 3 is also a kinematic pair. Link 3 is having motion relative to link 4. Link 4 means slider and piston. Also link 4 is having motion relative to link 1. Link 1, this is fixed part, this is fixed part, this is considered a link 1. Hence 3 and 4, that means connecting rod and slider piston, and 4 means slider piston and fixed link, this frame 1, they constitute, তারা তৈরি করেছে একটা পেয়ার। 3-4 একটা পেয়ার, 4-1 একটা পেয়ার, 1-2 একটা পেয়ার, 2-3 একটা পেয়ার। ওকে, it is clear? Thank you.